ערב טוב לכולם, אני שמחה להיות בארץ הקודש, כן? דיוויד אמר קודם שניו ג'רזי זה promised land, forget it, אמרתי לו. לא היה, לא יהיה, לא יקום ולא יהיה. אז ברוכים הנמצאים בארץ הקודש, ואנחנו שמחים לארח את דיוויד צמח איתנו פה, לשמוע, לחוות, להרגיש, לנוע בעוד השתלמות מרתקת. תודה רבה לכל אלו שפועלים מאחורי הקלעים ולפני הקלעים. כרגע נמצא איתנו צח זמרוני, גם למזכירה הנחמדה שי ברינר, לאיאן, צוות השתלמויות, רוחלה, זהבי ואסתי ורשביאק. לכל הנמצאים, אני רק מזכירה עוד פעם הערה טכנית קטנה. אנחנו שולחים את ההקלטות ברגע שאני יכולה. לפעמים זה לוקח לי 24 שעות, לפעמים 12 וחצי. לא צריך לשלוח לי תזכורות במייל, לא שכחתי, אני זוכרת. אני משתיקה את עצמי, מעלימה את עצמי, נותנת לרז ולדיוויד את המיקרופון. ערב טוב, להתראות. צריך לעשות אותך, לשים אותך בספוטלייט או לא? אותי לא, אין צורך. אין צורך? אוקיי. אז את דיוויד תעשי, דיוויד. כן, דיוויד. So, David, you can start. Okay. We have something left over from last week, which was that we didn't have enough time we only had enough time for a few questions. And I asked if you had more questions about last week to write them down and have them today. So I'm happy to, I don't know if you have some way that you can signify to Raz or Tzak that you have a question that relates to last week. אז שבוע שעבר היה לנו מעט זמן לשאלות, וביקשתי מכם שאם יש לכם שאלות, תרשמו אותם, תשמרו אותם להיום, אז אם יש לכם משהו לשאול ואתם רוצים להעביר אותו אליי או לצח. I would like to say something that I think is very important for us as practitioners to fully comprehend, which is that language does not describe reality. יש לי משהו חשוב להגיד שהוא קריטי עבורנו כמורים, שזה העובדה שהשפה לא מייצגת את המציאות. Dr. Feldenkrais would say, if you want to communicate, don't use words. דוקטור פלדנקרייז היה אומר שאם אתם רוצים לתקשר, אתם רוצים ליצור תקשורת, אל תשתמשו במילים. In fact, there is a number of people in linguistics or anthropology of language who believe that the emergence of language had to do with covering up what one actually felt. In other words, a way of obfuscating. I don't know if you do your best, Raz. יש אפילו גישה של אנתרופולוגיה בלשנית, בלשנים מהתחום האנתרופולוגי שטוענים שההיווצרות של השפה נוצרה בשביל למסך, בשביל להסתיר. And we have a secondary problem, I believe, with language, which is that we think that the way in which language separates and identifies things, that in fact those separate relationships actually exist. יש לנו בעיה נוספת עם השפה, שמהיותה השפה היא מפרידה
ומחלקת בין דברים, והיא גורמת לנו לחשוב שהדברים הם אכן כך מופרדים ומחולקים. There is absolutely no evidence that our brain identifies muscles, individual muscles, ligaments, tendons, and organizes movement by sending signals to particular muscles. שום ראיה לכך שהמוח שלנו מזהה באופן נפרד שרירים או גידים או רצועות, ושהוא מארגן את התנועה על ידי כך שהוא שולח מסרים מבודדים לשרירים ספציפיים. Which is why we can think of Moshe as being very brilliant and prescient by focusing on function or action. ולכן זה אחד האספקטים שבו אפשר לחשוב על משה כמבריק, כי במקום לחשוב על החלקים הוא חשב על התפקוד, על הפעולה, על הפונקציה. The other thing that happens with language and its distortion is that its distortion of reality is that it makes us think in a very linear and logical way. ועוד אחת הדרכים ששפה מעוותת את המציאות זה שהיא גורמת לנו לחשוב בצורה מאוד לינארית ולוגית. And so we lose a sense of the paradoxical. ולכן אנחנו מאבדים את התחושה או את החוש לפרדוקסליות. So the paradox that I would like to focus on a little bit today is, of course, in the Feldenkrais method, we wish to help people to be more upright. אז הפרדוקס שאני רוצה להתמקד בו היום, זה קשור לכך שבעצם בשיטת פלדנקרייז היינו רוצים לעזור לאנשים להצליח להזדקף יותר בקלות. To be better organized. ושהם יהיו מאורגנים באופן יעיל יותר. Now, the paradox would be, and I would suggest that it is true, that to help a person to be better organized, disorganize them. והפרדוקס הוא שבשביל לעזור למישהו להיות יותר מאורגן, אתה צריך קודם כל לשבש להם את הארגון, להפוך אותם לפחות מאורגנים. And to help a person to be more upright, you might find that making them smaller and lower might be the path to making them higher and taller. ובשביל לעזור למישהו להזדקף, מאוד יכול להיות שאתם תמצאו שהדרך לשם היא על ידי זה שדווקא לוקחים אותם למקום שהם יותר קטנים ונמוכים. So this is the paradox that we will touch on a little bit today in our short time together. זה הפרדוקס שניגע בו היום בזמננו הקצר. Okay. So I'm going to assume there's no questions about last week. אני מניח שאין שאלות לגבי שבוע שעבר. גלית? If I may ask a question. Please. That might, well, my question is regarding verbal communication. Last week, you opened the session with a beautiful metaphor from the Tai Chi book, which was leading my work in the last few days. However, you noted that in the same session that Moshe didn't use metaphors. So can you please say something about Moshe's way of thinking regarding the use of metaphor, associations, analogies, etc. Thank you. רוצה להגיד את זה בעברית, גלית? כן,
במפגש הקודם, דיוויד פתח את המפגש והוא פתח בציטוט מספר הטייצ'י, היה זקוף כהר וזורם כנהר, בהתייחסות שלנו בעבודה. ובאותו מפגש, דיוויד ציין שמשה פלדנקרייז לא נהג להשתמש במטאפורות. אז זה קצת מבלבל אותי מבחינת הצורת חשיבה של משה. מתי דימויים, אסוציאציות, מטאפורות מקדמות אותנו בעבודה, ומתי הן מפריעות לנו. So, I'm not saying that Moshe did not appreciate good poetry. אני לא אומר שמשה לא העריך שירה איכותית. But he was relentless in his pursuit of precision in language. אבל הוא לא פסק מלחפש דיוק בשימוש שלו בשפה. And felt that when metaphors become socially accepted and in common use, that it leads people down a path of misunderstanding. אבל הוא הרגיש שכשמטאפורות הופכות להיות מטבע לשון, ומשהו שמאוד נפוץ להשתמש בו, זה יכול להוביל אנשים לדרך חשיבה שהיא שגויה, שיש בה חוסר הבנה. So you can find in both San Francisco, which of course I'm much more familiar with because I was there, but also in Amherst, I was there also, but you can find these long digressions by Moshe. בסן פרנסיסקו וגם באמרסט יש לו שיחות ארוכות כאלה שהוא מסביר ומפרק ומנתח. Where he is taking apart somebody's use of the word energy. שהוא מפרק לגורמים את איך שמישהו מהתלמידים משתמש במילה אנרגיה. And he would attack that word because, of course, the San Francisco training was started, in 1975. He began coming to California in 1973. And so you can imagine the way in which people of that time use the word energy or energetics or bioenergetics or energy therapy or this and that. And he wanted people to understand that the word has to do with expenditure of calories. אז תארו לעצמכם שמשה הגיע לקליפורניה בתחילת שנות ה-70, ואת הקורס בסן פרנסיסקו הוא התחיל ב-75, ואיזה שימוש היה למילה אנרגיה וביואנרגיה ואנרגטיות באותה תקופה, באותו אזור בקליפורניה, והוא רצה להעביר לאנשים שהמילה אנרגיה קשורה לצריכה קלורית. I had something else I want to say, but he admired a great deal a French philosopher named Henri Rousseau. And Rousseau had a certain idea, Moshe was mostly educated in France, right? And so French education, a higher education, was influenced by Rousseauian ideas, which had to do with you should always be able to argue every side of an argument or every perspective. You should be able to articulate it. And hold on. משה מאוד עקב אחר הפילוסוף הנרי רוסו, רוב החינוך של משה היה כמובן בפריז, וזה פילוסוף צרפתי,
שטען שאתה צריך להיות מסוגל לתקוף טיעון מכל הצדדים שלו. גורל. So his style, I would say, was his style of teaching was a bit argumentative. ובסגנון ההוראה שלו היה מן הווכחניות. But in the rabbinic tradition. לפי המסורת הרבנית. Towards So the is that intellectual. helpful? Is that helpful? Meaning saying something and the opposite, and so you have to find and play and okay, thank you. He would even say, no one has ever seen energy. No one has, and you can see the effect of energy. משה אפילו היה אומר שאף אחד לא ראה אנרגיה, אתה יכול לראות את האפקט של האנרגיה. The consequence, but he would say, no one's ever seen it. What does it look like? התוצר של האנרגיה, אבל אף אחד לא ראה את זה אף פעם, איך זה נראה בכלל? And then of course nobody was his intellectual equal, and so you very quickly the entire class would see the ridiculousness of our thinking. ואף אחד לא היה ברמה האינטלקטואלית של משה שאפשר יהיה להתווכח איתו אחרי טיעון כזה, אז כולם ראו פשוט את המגוחכות באיך שאנחנו רגילים לחשוב על דברים. Which was one of the incredible things that I was always aware of, was that it is rare for us, and I include myself with you, that we're mere mortals, and we are intellectually deficient. And yet I always felt as if he came down from the mountain and was willing to teach, a person like me or you, or he didn't make distinctions like that. And that's very rare. אני הרגשתי שמשה כאילו ירד מההר אל העם של בני התמותה הפשוטים, הנחותים מבחינה אינטלקטואלית, ובכל זאת בא והסכים ללמד את כולם כשווים, שזאת תופעה נדירה בפני עצמה. It was a privilege. זאת הייתה זכות. Okay, are you ready for a paradox? מוכנים לפרדוקס? Okay, so you'll need a chair. אתם תצטרכו כיסא. And I think a chair without arms, but if you don't have a chair without arms, I think it's okay to have any chair. עדיף כיסא ללא משענות ידיים. אם אין לכם כזה, אז גם כיסא עם משענות ידיים יהיה בסדר. סליחה, לפני שמתחילים, רז, אני בקושי שומעת אותך. אפשר יותר בקול רם או לכוון משהו במיקרופון? סליחה. אני על המקסימום. המיקרופון שלי על המקסימום. גלית, יש הבדל בווליום ביני לבין דיוויד? משמעותי? אצלי לא? אני שומעת היטב. David, she was asking to just raise your voices a bit, and we are checking the... לא, היא ביקשה ממני. Yeah, other people if they have problem hearing. So everybody... מיכל, זה כנראה אצלך משהו. Yeah. Raz, are you having trouble hearing me? No, we're fine. דיוויד שומעים מצוין, אותך אני לא שומעת. אוקיי, טוב, בסדר. Sorry. I hear both of you super fine. Super fine. Super fine.
Okay, good. All right, please come sit on the forward edge of your chair with your feet perpendicular to the floor. בואו תשבו על קדמת המושב, כך שכפות הרגליים שלכם על הרצפה. And just close your eyes and take a moment to sense and feel your contact with the chair. קחו לכם רגע בעיניים עצומות, פשוט להרגיש ולשים לב לאופן המגע שלכם עם הכיסא. If one sit bone is pressing with more pressure into the chair than the other. האם עצם הישיבה האחת לוחצת יותר לתוך המושב מהשנייה? The distance from your right hip to your right shoulder, and from your left hip to your left shoulder. המרחק ממפרק ירך ימין לכתף ימין, המרחק ממפרק ירך שמאל לכתף שמאל. And then draw another line in your mind's eye from your left shoulder to your right shoulder. ובעיני רוחכם תציירו קו נוסף מכתף ימין לכתף שמאל. And from your right ear to your right shoulder. ומאוזן ימין לכתף ימין. And your left ear to your left shoulder. ומאוזן שמאל לכתף שמאל. And from your nose to your right knee. ומקצה האף אל ברך ימין. And from the tip of your nose to your left knee. מקצה האף לברך שמאל. That's right. Good. And now, just slowly, only what's easy, please lower your head as if you wanted to take the top of your head in the direction of the floor. עכשיו מאוד בעדינות להתחיל להרכין מעט את הראש, כאילו שהייתם רוצים לכוון את קודקוד הראש קצת בכיוון הרצפה. And of course, you can come back. Again, you're sitting on the forward edge of the chair. שים לב שאתם יושבים בקצה הקדמי של הכיסא. That's it. And you just lower yourself, allow your spine to become concave, round. ואתם כך מרכינים את עצמכם, תאפשרו לעמוד השדרה כך להתעגל, להתקמר. And you can feel that your neck from behind becomes long and round also. אתם יכולים להרגיש שגם העורף שלכם מאחור מתארך ומתעגל. And if your hands are between your legs, you can feel your hands go a little closer to the floor. ועם הידיים שלכם, תלויות בין הרגליים, אתם תוכלו להרגיש שכפות הידיים מתקרבות קצת אל הרצפה. Good. Now, put your left hand on your left thigh, on your left leg. תניחו את כף יד שמאל על הירך השמאלית. And slowly explore the outside of your right leg with your right hand. So you lower yourself as if you wanted to caress the outside of your right leg with your right hand. In other words, from your right hip joint to your right knee to your right ankle. אז כף יד שמאל מונחת על הירך, אבל בזמן ההתקפלות, ההתכופפות, כף יד ימין
מטיילת על הירך הימנית בחלקה החיצוני ממפרק הירך אל הברך, ומהברך במורד השוק בכיוון הקרסול. That's it. Just slowly. You can feel your head lowers towards your right knee, and you just feel wherever you can. Don't stretch, don't labor it. לעשות את זה לאט, להרגיש את כובד הראש, כך שוקע בכיוון הברך. Maybe you can reach your right foot. מבלי שמותחים שום דבר או מאמצים שום דבר, יכול להיות שתגיעו אפילו לכף הרגל הימנית. As you exhale, as you lower your head, but of course the lowering of your head by itself pushes the oxygen out of your, or pushes the air out of your lungs. נשים לב שנותנים לאוויר לצאת מן הריאות, ועצם ההתקפלות עצמה כבר מקפלת אתכם כך שזה דוחף אוויר ומוציא אותו מן הריאות. Feel where you can reduce the effort. נשים לב איפה אפשר להפחית את המאמץ. And rest for just a moment. ולנוח לרגע. And now put your right hand on your right thigh, and with your left hand, explore the inside of your right leg. להניח עכשיו את יד ימין על הירך הימנית, ובכף יד שמאל לחקור את החלק הפנימי של רגל ימין. Just feeling where you can do less, where you can reduce the effort in your shoulders. נרגיש איפה אפשר לעשות פחות, להפחית עוד יותר את המאמץ בכתפיים. Again, just what's easy, touching wherever you can easily, the inside of your right leg with your left hand. נשים לב שעושים רק מה שקל, ונוגעים רק איפה שקל להגיע בחלק הפנימי של רגל ימין עם כף יד שמאל. Good. Please come back and just rest for a moment. Just observe the contact of your sit bones with the chair, if anything has changed. לחזור רגע לישיבה ולשים לב שוב למגע של עצמות המושב עם הכיסא, אם משהו השתנה. And now slowly use both hands, just your right leg coming down, feeling where you can let your head be heavy. Both hands, one on the inside, one on the outside. The right hand explores the outside of the right leg, your left hand the inside. That's right. שתי הידיים מחליקות כך במורד הרגל הימנית, יד ימין על החלק החיצוני, כף יד שמאל על החלק הפנימי. That's right. Very good. Now, come back and just very slowly, you come up to standing and walk around for a moment. לבוא לאט לעמידה ולטייל קצת לרגע. Just observe all the movements that you just did were to the right. הכל היה לימין. And just feel if somehow your right foot or your weight is more over your right leg than your left.
רק לשים לב אם משהו בדריכה, משהו במיקום המשקל שלכם, הוא יותר מעל רגל ימין מאשר רגל שמאל. All right, please slowly come back. לחזור חזרה. Just observe for a moment the contact of your right foot with the floor compared to your left foot. לשים לב למגע של כף רגל ימין עם הרצפה לעומת כף רגל שמאל. And now put your right hand on your right thigh, and with your left hand, explore the outside of your left leg, only where it's easy. להניח את כף יד ימין על ירך ימין ולחקור את החלק החיצוני של רגל שמאל עם כף יד שמאל. That's right. Just what's easy, just what's simple. But exhaling as you round yourself, as you allow your back to get round. שנותנים לגב להתעגל, לתת לאוויר לצאת מן הריאות. That's right. You exhale. לנשוף. Good. And switch your hands. In other words, put your left hand on your left thigh, and now with your right hand, explore the inside of your left leg. להשאיר את כף יד שמאל מונחת על הירך ולחקור את החלק הפנימי של רגל שמאל עם כף יד ימין. That's right. Now, so now observe as you lower your head, observe the relationship between your head and your knee. And you see, some of you, your left ear is coming to your knee, and some of you, your right ear is coming toward your left knee. So you try both those. Try taking your left ear toward your left knee. That's right. תוך כדי שאתם יורדים כך עם הראש, תשימו לב לכיוון האוזן אל הברך. חלק מכוונים את אוזן ימין לברך שמאל, חלק מכוונים את אוזן שמאל לברך שמאל. And now your right ear. אז תנסו כמה פעמים כך וכמה פעמים כך. Good. And please walk around again. ושוב ללכת לטייל קצת. And just observe your feeling of yourself. לשים לב לתחושה של עצמכם. Now, come back, please. נחזור חזרה. And now take your both hands to explore your left leg. That's right. Slowly, both hands, one on the inside, one on the outside. עכשיו שתי הידיים על הרגל השמאלית, אחת על החלק החיצוני, אחת על החלק הפנימי. Relax your jaw, your throat, your shoulders, the top of your head goes toward the floor. להנחות את הפנים ואת הלסת ואת הכתפיים, להרגיש את החלק העליון של הראש, קוד הראש פונה אל הרצפה. Come back to sitting and do a small movement of moving your left heel
to the inside. So your foot stays on the floor, and you just turn your foot so that your heel comes toward the middle. עכשיו להישאר בישיבה ולעשות רק תנועה עם העקב השמאלי, שכף הרגל שטוחה על הרצפה, העקב השמאלי נכנס קצת לכיוון קו האמצע, פנימה. That's right. Slowly. And now lower yourself again toward your toward the left foot. That's right, both hands. ושוב להרכין את עצמכם That's לכיוון right. כף And now רגל שמאל. it's fine to put the hands on the floor for those of you that are reaching the floor. Doesn't matter if you're not reaching the floor, but now stay there and again see if you can move your left heel to the inside. ולהישאר כך רכונים כלפי מטה, אפשר להניח את הידיים על הרצפה למי שמגיע שם בקלות, ומי שלא זה גם בסדר. Maybe start by just lifting your left heel away from the floor. ואז לנסות אולי כמה פעמים רק להרים טיפה את העקב השמאלי. That's it. Just lift your left heel a little bit. להרים טיפה את העקב השמאלי. Just slowly. Beautiful. And now see if you can lift it and turn it to the inside. ואז לראות אם אפשר להרים את העקב ולהפנות אותו פנימה. Beautiful. Good. And now please sit on your chair for a moment. Just לשבת שוב על הכיסא. observe the contact of your left hip with the chair compared to your right hip. לשים לב למגע של מפרק ירך שמאל עם המושב לעומת ימין. And now slowly, both hands explore your right leg, one on the outside, one on the inside, until you go down as low as you can go easily. Stay there. ועכשיו שוב לחקור את רגל ימין עם שתי הידיים, להחליק על הרגל מבפנים ומבחוץ, ולהישאר כך רכונים כלפי מטה. That's right. And now lift your right heel away from the floor. ולהרים את העקב הימני מהרצפה. You stay with yourself low. That's right. And just feel, again, if your hands are reaching the floor, that's okay. You can touch the floor, but just move your right heel from the neutral to the inside, from the neutral to the inside. להישאר כך נמוכים עם הידיים על הרצפה אם אתם מגיעים, ורק להניע את העקב הימני מהמתנח הניטרלי כלפי פנים, וחזרה לניטרלי ושוב כלפי פנים. Good. And please come up to standing and walk around for a moment. ושוב לבוא לעמידה ולטייל קצת. And please come back. ולחזור. And come to the forward edge of your chair. לבוא שוב לקדמת המושב. Both hands between your legs and just see how is lowering the top of your head toward the floor now compared to when we started. You just slowly lower the top of your head toward the floor, rounding your spine. שתי הידיים בין שתי הרגליים, ולהרכין שוב את הראש, כך באמצע, ולהרגיש את ההתעגלות של הגב, ואיך זה עכשיו לעומת בהתחלה. And now slowly lower yourself, the top of your head toward the floor. Saying the top of the head is a way of saying completely let go of your neck.
ושוב לכוון כך את קודקוד הראש אל הרצפה, שזאת עוד דרך להגיד, פשוט להרפות לגמרי את העורף. And now stay there with your head, with your top of your head toward the floor, and move the heel of one foot to the inside and back, and then the other foot to the inside and back. Just what you can do, just what you can do easily. ואז להישאר כך רכונים כלפי מטה, ולהניע את העקב האחד פנימה וחזרה. Good. And now slowly, see if you can lift, go, let's say this. Let your head hang, the top of your head toward the floor. And now slowly, very slowly, lift your pelvis a little bit away from your chair. So as if you wanted to touch the floor with the top of your head. Not that you need to, but your hands are there to protect you. That's right. You're not going to fall. Slowly, don't make it a quick, fast movement, but just simple. You lower your head first, and then from there you think of your head going toward, rather than thinking of your head going forward, as if to stand up, think of your top of your head going even closer to the floor in a way as if there's a stick, and when your head goes down, your pelvis goes up. And when that's right, that's it. And when your pelvis goes up, your head goes down. And that's all you do. So the knees are bent the whole time. You're not trying to do anything extraordinary. להשאיר את הראש מורכן והידיים נוגעות ברצפה, ואז לחשוב שקודקוד הראש מתקרב עוד יותר אל הרצפה. לא קדימה כמו בשביל עמידה, אלא כאילו שרוצים שקודקוד הראש ייגע ברצפה, אבל הוא מחובר כמו במקל אל האגן, כך שההרכנה הנוספת של הראש מרימה את האגן כלפי מעלה. Good. Please stop for a moment. לעצור לרגע. And now do the same thing, not in the middle, but to the right. So the right hand is on the right side of the right leg. The left hand is in the middle on the inside of the right leg, and lower your head. And then think of the top of your head. Means you really have to let your head fall. That's it. That's it. And again, you can use your hands to support you. That's right. לעשות את אותו הדבר לימין, להישאר ככה רכונים לגמרי ימינה, מעל הברך הימנית, יד ימין על הרצפה מחוץ לרגל ימין, יד שמאל מבפנים לרגל ימין, ואז שוב לחשוב שקודקוד הראש שוקע אל הרצפה, וזה מרים את האגן מהכיסא. Relax your abdomen. להרפות את הבטן. Good, good. Sit for just a moment and feel the contact of one hip, one sit bone compared to the other. לשבת רגע ולהרגיש שוב מפרק ירך אחד ביחס לשני. And now slowly to the left. So the right hand is to the inside, the left hand to the outside. That's right. And just slowly now, you lower yourself as much as you can. Obviously, the way the chest has to organize is completely different depending on where you organize your intention to go. That's right. That's right. להישאר עכשיו בהרכנה מעל ברך שמאל, שתי הידיים משני צידי הרגל, ולשים לב שוב שנותנים לראש לשקוע אל הרצפה, האגן מתנתק מהכיסא, וכמובן שהארגון בחזה מאוד מושפע מהכוונה ומהכיוון, לאיזה כיוון אתם מכוונים את עצמכם. So you just allow your head to hang,
the top of your head to the floor, and then from there, raise your pelvis. לתת לראש להתעלות, קודקוד הראש של הרצפה, ומשם פשוט להרים את האגן מהכיסא. Toward the ceiling. לכיוון התקרה. Good. And please walk around for a moment. ולטייל קצת שוב. And notice, everything we've been doing has been going down with gravity, getting round, getting shorter. כל מה שעשינו עד עכשיו הלכנו כלפי מטה עם כוח המשיכה, התעגלנו, נהיינו קטנים, קצרים יותר. Just observe. Is the top of your head closer to the ceiling? רק שים לב, האם קודקוד הראש קרוב עכשיו יותר אל התקרה? And is the back of your head more behind you? והאם אחורי הראש שלכם יותר לאחור, יותר מאחוריכם? All right, please come back. ולחזור. Let's go to the middle again and see if you can touch the floor with both hands. Just lower yourself to the middle. Now that's right, your palms are flat. And raise your tuchus from the chair toward the ceiling. That's it. Now, stay there, and move your head to the right. Swing your head like your head is hanging like a pendulum, isn't it? Now, slowly, slow. להרכין את הראש, שתי הידיים על הרצפה, להרים את האגן מהכיסא, שקודקוד הראש ממש על הרצפה, וכמו מטוטלת, להניע את הראש ימינה. Not bending. אבל לא לכפוף אותו לימין. Pendulum can't bend. מטוטלת לא מתכופפת. You bring your head to the right. That's right. Slowly, not bending. No, you see, you're doing it in a way where you're bringing your right ear towards your right shoulder. That's not it. That's it. לא להביא את האוזן בכיוון הכתף, כי אז אתם מכופפים את הצוואר, אלא לחשוב על כל עצמכם כמטוטלת, ימינה וחזרה. Now. Okay, sit for just a moment. לשבת לרגע. I know it's an orientation in space that we don't spend a lot of time with. But זאת כמובן אוריינטציה במרחב שאנחנו לא ממש מבלים בה. This, I said, you're moving your head to the right. This is bending my head, right? That's bending. We're not bending. You're just swinging like a pendulum. You're swinging your head to the right. Because what I would like you to feel is that there's a very interesting paradoxical movement happening in your pelvis. אז אנחנו לא רוצים לכפוף את הצוואר, ימינה ושמאלה, אלא אנחנו רוצים לנדנד את הראש כמו תנועת מטוטלת, בשביל שתרגישו שיש תנועה מאוד מעניינת, פרדוקסלית, שקורית באגן. If you think of a stick, when you take one end of the stick to the right, the other end of the stick actually goes to the left, doesn't it? אם תחשבו על מקל ואתם מזיזים קצה אחד של המקל לימין, הקצה השני של המקל זז לשמאל. And that's what happens here. You swing your head to the right and see if you can take your pelvis to the left. And try that. אתם עושים תנועת מטוטלת So you lower כזו. your head. Sorry. שהראש תלוי למטה ואתם לוקחים אותו לימין, האגן זז לשמאל. That's it. Slow. Not quick. You won't progress if you do it quickly. לא מהר, לאט.
See if you can allow, one knee bends a little more than the other, and see if you can allow your pelvis to go to the left as your head goes to the right. ברך אחת תתכופף קצת יותר מהברך השנייה, ותראו אם אתם יכולים לאפשר לאגן ללכת שמאלה כשהראש נע לימין. Slow, 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 so you can feel what you're doing. כך שתוכלו להרגיש מה אתם עושים. All right, walk around for a moment and just observe your right shoulder compared to your left shoulder. That's לטייל right. רגע ולהרגיש את כתף ימין ביחס לכתף שמאל. Beautiful. Please come back. לחזור חזרה. And now, of course, let's do the same thing to the left. Means you go down, you use your hands to help you, but you, from the middle, you take your head in space. Your head moves to the left, and now your pelvis goes to the right. לעשות את אותו הדבר כשאתם מעל הברך השמאלית. Need to let your right knee be soft. That's it. כך שכשהראש הולך שמאלה, האגן יזוז לימין, צריך לתת לברך הימנית להיות רכה. Very good. Now, some of you are going to the left much more easily and much better organized than you went to the right. חלקכם הרבה יותר מאורגנים בתנועה שמאלה מאשר הייתם בתנועה לימין. So now lower the head and alternate, go to the right and go to the left with your pelvis going in the opposite direction. Up. עכשיו לעשות לסירוגין, שהראש תלוי למטה, פעם לימין ופעם לשמאל, שהאגן הולך תמיד בכיוון הנגדי. Not fast, not fast. אבל לא למהר. Okay, sit for just a moment. לשבת רגע. When you take the head to the right and your pelvis goes to the left, which leg becomes the weight-bearing leg? כשאתם לוקחים את הראש לימין והאגן שלכם הולך לשמאל, על איזו רגל אתם נשענים יותר? איזו רגל נהיית הרגל שנושאת את המשקל של הגוף? And then when you take the head to the left, the right leg becomes the weight-bearing leg. ואז כשאתם לוקחים את הראש לשמאל, Some זאת of you הרגל הימנית שהופכת להיות זאת שנושאת את המשקל. you're doing it beautifully. You take the head to the right, but then you keep your weight over that right leg while you try to take the pelvis to the left. And that makes it very difficult for you. לכם, כשאתם לוקחים את הראש לימין, אתם נשארים עם המשקל על הרגל הימנית, וזה מאוד מקשה על התנועה של האגן לזוז שמאלה. So try and see if as you shift your weight, well, here, we're going to add something, just one little thing. You remember, oh, sorry, go ahead. No, go ahead. אנחנו נוסיף משהו אחד קטן. About 10 minutes ago, we did something with moving our heel. Do you remember? עשינו קודם משהו עם So now, העקב. let's do it this way a few times. When you take your head, when you swing your hanging head to the right, take your right heel to the inside as you shift your pelvis to the left. אז בואו נעשה ככה, כשאתם עם הראש תלוי למטה ואתם לוקחים אותו כמטוטלת לימין, That's better. You see, תפנו את העקב הימני פנימה, בזמן שהאגן הולך לשמאל. Again, slowly, so that you can feel that when you draw that heel to the inside, you can't keep your weight on the right leg. כך שכשהעקב הולך פנימה, עקב ימין הולך פנימה, אי אפשר לשמור את המשקל על רגל ימין. המשקל חייב לזוז שמאלה אל רגל שמאל, עם תנועת האגן לשמאל. Okay, do the same thing to the left.
You swing your head to the left. You draw your left heel to the inside as you shift your weight to the right. Beautiful. ולעשות את And אותו of הדבר course, שמאלה. הראש when you- לשמאל, העקב השמאלי פנימה, האגן לימין, והמשקל עובר לימין. Of course, your right knee needs to bend. Your right knee goes forward. ברך ימין צריכה להתכופף, היא באה קצת קדימה. That's it. That's it. Now go right and left a few times. עכשיו לעשות לסירוגין, לימין ולשמאל. Your pelvis goes now clearly in the, no. Look, stop for a minute. לעצור רגע. I wasn't clear enough. If I bend my head to the right, where does my pelvis go? אם אני מכופף את הראש לימין, לאן האגן שלי הולך? That's right. It comes up, doesn't it? It Oh. comes up. הוא מתרומם בצד ימין. We're not doing that. אז זה לא מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. You want to swing your tush from one side to the other. אתם רוצים לנדנד את הישבן מצד לצד. That's right. But when you shift your weight to the right, when your pelvis goes to the right, I'm sorry, one side gets, that's better. That's better. Excellent. Excellent. You see, but look, some of you take the pelvis to the right and then to the left. It's hard. The movement is very small, but that's because you're bending your head. You're bending your head to the left and not swinging your head. חלקכם הולכים לימין, ואז שאתם הולכים לשמאל, תנועה מאוד קטנה, כי אתם מכופפים את הראש במקום לעשות את המטוטלת. Please walk around for a moment. לטייל. But it just means that there's something being pointed out to you that you can come back to and you'll benefit from if you do these movements tomorrow or the next day. אז זה מראה שיש פה איזושהי תועלת עבורכם אם תתמידו ותחזרו לעשות את השיעור הזה שוב. We're no different than our students. We tend to do the things that we can do. And we tend not to do the things we can't do. אנחנו לא שונים מהתלמידים שלנו, יש לנו נטייה לעשות את הדברים שאנחנו יודעים לעשות, ונטייה להימנע מהדברים שאנחנו לא יודעים לעשות. And of course, I know that Israel is ahead of every other country in the world in terms of the pandemic. אני יודע שישראל מקדימה כל מדינה אחרת בעולם מבחינת הקורונה. But most of us are having a difficulty in terms of doing things that are new and different. And because our world has become smaller. ולרובנו יש קושי בלעשות דברים חדשים ושונים, כי העולם שלנו נהיה קטן יותר. Okay, please come sit on the forward edge of your chair. לבוא לשבת שוב בקדמת המושב. And lower yourself towards the middle, your hands touching the floor, your pelvis comes up toward the ceiling, away from that's it. And now put your right hand on the top of your head. להרכין שוב את הראש כלפי מטה עם הידיים תלויות על הרצפה, להרים את האגן מהכיסא לכיוון התקרה, והפעם להניח את יד ימין על קודקוד הראש. And make a circular movement of your head from your hand. You don't do it with your head, with your hand. With your hand. ובעזרת היד לעשות תנועה מעגלית בראש. Use your right hand to make a circular movement of your head. That's right. And change the direction. להשתמש ביד ימין בשביל לעשות תנועה מעגלית עם הראש בכיוון אחד, ואז כמה פעמים בכיוון השני. Feel that movement in your pelvis. להרגיש את התנועה באגן. Sit for a moment. לשבת רגע. Now notice, as you sit in your chair,
Is the contact of your pelvis with the chair different from when we started? שים לב עכשיו שאתם יושבים, האם המגע של האגן עם המושב שונה מבתחילת השיעור? Lower your head, להרכין שוב את raise הראש, your pelvis toward the ceiling, just what's easy. להרים את האגן אל התקרה, רק מה שקל. And with your left hand on the top of your head. That's right, make a circular movement, letting your pelvis, that's it. יד שמאל על קודקוד הראש, לעשות תנועה מעגלית. Small, easy, again, yes. קל וקטן. No, your head is making a circle. Your head is making a circle separate. That's it. It's a delicate movement. תנועה עדינה, הראש עושה מעגל בנפרד. Beautiful. There's much more for us to do, but I think for now, see if you feel that somehow all of this going lower, getting smaller, that's right. יש עוד הרבה מה לעשות, אבל לעכשיו זה אולי, כן, רק תשימו לב עם כל ההרכנה, ירידה, להיות יותר קטן. Do you feel shorter? Do you feel smaller? אתם מרגישים קטנים יותר, קצרים יותר? And walk around, and we'll take a few minutes. לטייל קצת, נעשה הפסקה של כמה דקות. Okay, Roz. 5 minutes? Yeah. אוקיי. 5 דקות more. הפסקה. No more. And you'll pull up the video? Yeah. It's up there. I'll leave it up to you. להפסיק את ההקלטה? לעצור אותה? מה שבא לך. אני חושבת שזה יותר נעים לאנשים. Yeah, we can introduce it. So we're going to watch one and possibly 2 videos that are from the same workshop that I introduced to you last week. אנחנו נראה עוד וידאו, אולי אפילו 2, מאותה סדנה שצפינו בשבוע שעבר. And the workshop is available at Feldenkrais Access, and just wanted to do some unabashed self-promotion, which is that beginning next week, I'm starting a series of ATMs called Reducing the Body Pattern of Anxiety. And just as a little preface to say that I'm sure you've read all of Dr. Feldenkrais's books, and you know that it's very interesting that each book is different, except in one way, that in each of those books, he is concerning himself, he devotes an entire chapter to anxiety. So, of course, in The Potent Self, it weaves its way in and out. In The Elusive Obvious, there's an entire chapter on anxiety. In Body and Mature Behavior, there's an entire chapter dedicated, even just to the idea of it as a central problem. Oh, I'm sorry, Roz. I'm sorry. אז אני מרשה לעצמי לפרסם פה קצת את המוצרים עצמם, שגם מה שאנחנו רואים, מה שצפינו שבוע שעבר ומה שנראה היום, זה מתוך מוצר שאפשר לקנות ב-Feldenkrais Access, שנקרא Harmonizing and Functional Integration,
ואני ארשה לעצמי גם לשווק את סדרת השיעורים שאני מתחיל ללמד שבוע הבא בנושא חרדה, ומשה פלדנקרייז מדבר על חרדה בכל אחד מהספרים שלו. החרדה תופסת מקום מרכזי ויש לה לפחות פרק אחד. בצ'אט שמתי לכם בקישור הראשון את הסדרת שיעורים שדיוויד יעביר על חרדה, והקישור השני זה ההשתלמות שממנה אנחנו צופים, שאנחנו רואים את הקטעי וידאו. I just thought of something, Roz, and maybe you had the idea already and told me, but I forgot about it, which is that if it's okay with the guild, you can have Ira send the guild, you tell me who, or I send it to you, some kind of coupon for special Sure. reduction. Sure. אז אם זה בסדר מבחינת האגודה, נשלח קופונים הנחה בשביל הסדנה הזאת של החרדה, השיעורים האלה של החרדה, מה ששלחתי לכם עכשיו את הקישור. Now, the video we're going to watch now, like last week, is a very short lesson, less than 20 minutes, I believe. And this is a woman who is very English, very proper. And her neck is like this. The back of her neck is like this. אנחנו נראה שיעור עם בחורה שאתם תראו לפי השפת גוף שלה שהיא מאוד קורקטית כזאת, היא מאוד אנגלית, זה גם, היא באמת אנגליה, זה היה באנגליה, אבל ככה השפת גוף כזאת היא מאוד קלאסית, עם עורף שהוא ממש קו ישר. That's right. So chin is down, and you can see that this is a very serious part of her identity. אתם תראו הסנטר שלה ככה למטה לכיוון הגרון, וזה חלק מאוד מרכזי מהאישיות שלה, מהדימוי העצמי שלה. And dare I say, a bit to her detriment, that she is perceived as keeping herself at a distance. וזה גם פועל באיזשהו אופן לרעתה, כי זה נתפס מבחוץ כאילו שהיא שומרת מרחק. So what do you do? What are you going to do with her on the table? אז מה עושים? מה תעשו איתה על השולחן ב-FI? Maybe you'll give her a pecking lesson. יכול להיות שתעשו איתה שיעור של התנועת ניכור. Or maybe, I don't know, flexion. Or maybe you would do, as Moshe says, and work on her feet. ואולי תעשו כמו שמשה אומר ותעבדו על כפות הרגליים. Right? He would Maybe say, we let her be who she is and encourage her pattern until she relaxes it. well, that's good. Who said that? נאווה שמש. Nava Semesh. Okay, well, I don't see Nava, but yeah, I think that's a very good idea. I mean, maybe all the ideas are good ideas if you're a really excellent practitioner. So let's see. Let's watch the lesson, and you write if you have questions. You can send them to Roz or save them for after. I'm happy to stop the film anytime. אז אנחנו נראה את הסרטון. Don't send questions to Roz as we're watching it. אל תשלחו אליי שאלות תוך כדי, כי זה קופץ לי על המסך, על הוידאו. אז זה מפריע. בסדר? אז אם יש לכם שאלות, תשמרו אותם לאחרי הסרטון. All right. Showtime. Just give me a shout out that it's working full screen with sound. Full screen? We're back again at Move Better, Feel Better.
What? Wait. We're in this theme, this Wait, where's that coming from, Roz? And you know, as research is a kind of something that's Roz, a little bit of a love-hate relationship. make it for people. smaller. A lot of us don't really I don't understand think it. it's from me. And then also in our field, I don't think it's Carolyn from and I me, talk but about this a little bit. Research is not so simple. כן, רז, מאצלך יש איזה, שומעים איזה מישהי מדברת באנגלית כזה. To help us take a look at the זה לא ממני. Is it from you, David? I'm in Zoom. Feldenkrais to the test with older adults. It's not from my side. Developmental psychologist Karen Palmer is a developmental גם המסך של דיוויד. משהו פתוח אצלו. Something from your computer, David. You got a browser think? open? Yeah, close your I didn't browser. change anything. Do you have an open browser somewhere? I'm closing everything, brother. Rather than disconnect No, don't disconnect. from us. That's crazy, man. Thank you so much for being here on such an important topic. I'm not trying to do two things at the same time. I'm afraid of disconnecting from. No, don't. Oh, you think you're connected in the Zoom Wow. to another meeting, to the summit? No. I'd never do that. That cannot happen, no. You sure you don't have a browser open? Yeah, let me. Communities of wellness and healthcare. You know what? I'm gonna. Education. Zoom is its own platform, so I'm gonna different quit aspects of our lives where- Safari and see if that does it. Yeah, Safari was open. Okay. I never I closed everything and it still was going. Maybe I was hacked by the Russians. Okay. Okay, we Let's go. are. Apologies. Oh, I closed it. ציפי Sorry. הפעילה את ההקלטה. כן, ההקלטה פועלת. רק שנייה, אני רק פותח את הוידאו שלי שוב ועושה שיתוף מסך. רק שניונת. Just a sec. There we go. Share screen on the movie. Shoot. All right. That was dramatic. Is it full screen? Yes. It's yeah. Okay, great. I feel often tension in my neck, generally the occipitals or upper cervical. אני מרגישה מתח בעורף והאזור של בסיס הגולגולת הוא מקום רגיש. Yes, wait. And look at that neck. Are you surprised that she says she has headaches? תסתכלו על הצורה של הצוואר שלה, זה מפתיע אתכם שהיא אומרת שיש לה כאבי ראש? Do you see what's happening? Her head is falling off of the atlas. Her head is falling forward. הראש שלה כאילו נופל קדימה מהחוליה הראשונה הצווארית. A lot of Little bones around the junction. And sometimes there's lots of noises, cracking noises, turning the neck in my head. יש לי הרבה רעשים, מין חריקות כאלו, כשאני מזיזה את הראש, כשאני מסובבת את הראש והצוואר. And sometimes there's headaches with turning of the head. ולפעמים יש לי כאבי ראש כשאני מסובבת את הראש. In other words, wait. In other words, when she turns her head, because of the way in which the arteries behind her neck are squeezed by all of that tension in the neck, that she said she even can identify that sometimes just turning my head produces a headache. That's because when she turns her head, most likely, I'm not sure, but that the artery on the opposite side is getting contracted, squeezed. מאוד ייתכן שהמנח של הראש כבר מייצר איזשהו לחץ על כלי הדם הצוואריים, או כלי דם מהצוואר אל הראש, אל המוח, ואז היא מזהה שכשהיא מסובבת את הראש, רק הסיבוב יכול לייצר כאב ראש, מאוד יכול להיות שזה קשור ללחץ על כלי הדם. That's right.
done Alexander work? No? Yeah, that's good. That's good. Okay, let's stop for a moment, Raz. So I asked that question because I wondered if somebody has trained her, somebody has taught her to pull her chin down and back. שאלתי אותה אם היא תרגלה שיטת אלכסנדר, כי רציתי לדעת אם מישהו אימן אותה, אם מישהו לימד אותה, והרגיל אותה להיות עם המנח הזה של הראש והסנטר למטה ואחורה. Because if not, then maybe it's been part of her relationship to the world, to space, to the environment for a very, very long time. כי אם זה לא משהו שמישהו לימד אותה, אז זה כנראה חלק ממנה וחלק מהדימוי גוף שלה והיחס שלה אל הסביבה החיצונית מזה הרבה מאוד זמן. The direction of her gaze is also very prominent. Yeah, downward. Downward. כיוון המבט של העיניים שלה גם מאוד מובהק כלפי מטה. And look at the look. It's not that she's rounded in her back, is it? It's like a stick. וזה לא שהיא מעוגלת בגב, היא כמו מקל. An intelligent stick, but it's still a stick. מקל אינטליגנטי, אבל מקל. Just looking for just feeling the length of her spine, and is there anything that stands out to me, and whether the certain places in the spine are forward or back or right or left. אני מרגיש את האורך של עמוד השדרה ולראות אם משהו בולט בעמוד השדרה, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. Just the general idea. Feel that comparison too. Good. Here. There's a place to fall, right? Mm-hmm. But here, so that's now I'm forcing you to go there. But here it's light. Let's stop for a second, Raz. So I think, I'm not sure I mentioned this last time, but one of the things that I try to do in FI is to find the best of the person. Now, of course, it's not ultimately the best of the person where they move the most easily with the most grace and ease, but it is a place to start a conversation. אז בשיעור FI אני רוצה להצליח למצוא את החלק הטוב ביותר של התלמיד, בשביל שזאת תהיה נקודת ההתחלה שממנה אני יכול להתחיל לייצר תקשורת. And it has an honesty to it. It has an honest, yeah, go ahead. ויש בזה כנות, זה כנה.
rather than fitting her to a particular composition or structure, במקום להכריח אותה להתאים את עצמה לאיזשהו מבנה או איזושהי קונפיגורציה מסוימת, I'm saying, okay, we're just going to only do the most rudimentary, elementary movement. אז במקום להתאים אותה לתבנית מסוימת, אני אומר לה, אנחנו פשוט נעשה את התנועות הכי בסיסיות, הכי אלמנטריות. And let's see, where is it that you go? And I don't feel, and I feel a total absence of any resistance. בואי נראה לאן את הולכת בקלות, ואני מרגיש שאין שום התנגדות. Okay. Can you see already there's a little arch there beginning to emerge in the back of her neck. כבר מתחילה להיווצר קצת הקשתה בעורף. But not because I'm making her neck arch. I'm doing actually the opposite. אבל לא כי אני עבדתי על ההקשתה של העורף, אני דווקא עשיתי את הדבר ההפוך. It's different. Feel the back of your neck is different. That's right. That's right. Okay, Rob, one moment. So look, this arch behind the neck, as you know, as a practitioner, is essential. But if my chin is pulled down and back, my ability to turn is severely constricted. אתם יודעים שהקשת העורפית הזו היא מאוד מאוד חיונית. ברגע שהראש נוטה כלפי מטה, היכולת הסיבובית של הראש נהיית מאוד מאוד מוגבלת. The spine, like a stick, can only turn. It can't bend at all, and my weight was going to have a very hard time shifting. So let's see what happens. כשהצוואר הוא ככה כמו מקל, אני יכול רק קצת לסובב, ואין לי יכולת לקפוף את הצוואר ימינה או שמאלה, וזה גם משפיע על העברת המשקל. Soft is it?
That's good. Somebody want to ask something? No, I think it's from the video recording. Oh, no. Or not. מישהו עם מיקרופון פתוח, אנא, חוו את המיקרופונים שלכם. So this is an interesting, here, Roz, stop. This is, what the guy is doing is very interesting now. So she has trouble going to the left. Agreed? לא, יש לה קושי בלנוע שמאלה, ראינו את זה בהתחלה. But, so what I do is, she's oriented to the left, but I'm going to take her to the right, because that going to the right, she's familiar with. So maybe take it back 45 seconds, Roz, and yeah. And you'll see, I make a decision. So we'll try going to the left. Roz? Yeah, go ahead. Yeah. You turned the sound off? No? Yeah, because it's just noise, so you can narrate it. It's just background noise. So look, I'm taking her chest in the way that it goes easily, but with the weight to the left. אז אני לוקח אותה, האוריינטציה הכללית היא שמאלה, אבל בגלל שלא כל כך קל לה ללכת לשמאל, בעצם מהשמאל אני לוקח אותה לימין. מחזיר את הראש לאמצע. Oh. And she's smiling. Why is she smiling? I didn't ask her to smile. I didn't make a joke. Why is she smiling? Ah, and there, you see the right shoulder's coming forward. So I'm gonna, that's it. So 2 minutes ago, she couldn't do that. לפני 2 דקות היא לא יכלה לעשות את זה. עכשיו כתף ימין קדימה. Oh. Now you're taking her to the left of the left. Yeah. עכשיו זה לכיוון השמאלה של השמאל. I'm compressing from the top of the head. דוחס מקודקוד הראש. Oh. You could make a list of the next 5 lessons to do with her. יכולים לעשות רשימה של מה 5 השיעורים הבאים שתיתנו לה. There, to the right, with her spine bending, with that, right. Not what either of us expected. I knew you were going to do that.
That was Professor Ori. No. But you feel the difference. Very nice. That's neutral. זה המקום הניטרלי. לא זה. That's why I asked if you... בגלל זה שאלתי אם עשית שיטת אלכסנדר. This is neutral here. See what happens is when you're here, these vertebrae have to move together. ברגע שהסנטר קרוב אל הגרון, בשביל לסובב את הראש, החוליות העליונות צריכות לזוז כמקשה אחת. Have to move together. Here, feel it? אבל פה הן יכולות לנוע באופן עצמאי, יש להן חופש אחת ביחס לשנייה. That's right. זה מרגיש למעלה. תראו את העיניים שלה, היא באמת מסתכלת למעלה. Take a look at Ross. תסתכלי אליי. Nice look at Ross. Very good. Beautiful. Beautiful. Just what's easy. That's right. And you feel it each time. That's right. That's right. Good. See, something happens. Yeah. So clearly, in trying to individuate the movement of each of the cervical vertebrae. And I'll go ahead, Raz. הניסיון להפריד בין כל חוליה צווארית. And so then I realized, unless her lower back is participating, this is going to be uncomfortable for her. And so all it took now at this point was just taking my hand down to the lumbar spine and reminding her. אבל בלי ההשתתפות של הגב התחתון, זה די ברור שהארגון מחדש הזה של הצוואר הוא לא משהו שהיא תוכל לאמץ אותו, הוא לא יהיה לה נוח, אז כל מה שזה דרש ממני זה להניח יד אחת על הגב התחתון בשביל להזכיר לה שיש את הקשר הזה. That. Can you feel it? Like it glued together. There. Look. You see how free your spine is? There now, look how her mandibles parallel. You feel your right eye. You feel your right eye? תראו את הזווית של הלסת התחתונה שלה. את המיקום של הסנטר ביחס לגרון. Yeah. It's not used. How's it going to stick? It has high stickiness value. That's control. I know it feels up. Good. Walk around. That's right. You don't need to look down. She had a very straight neck, you could say. הצוואר שלה היה מאוד ישר. It was very straight and her chin here and looking very English. Have headaches every now and then, and tension in upper neck. yeah. So again, when somebody tells you a symptom, you can trust their narrative is way more important than yours. כשמישהו מספר לכם על משהו מתלונן, הסיפור שלו הרבה יותר חשוב מהסיפור שלכם. Your thoughts or your observations. או מה שאתם מבחינים או המחשבות שיש לכם. And so immediately I went and I felt her neck, and you know, she's very, as I said, straight and that's right. That exactly like that. And ככה היא בדרך כלל, ראיתם? So that's right.
but before it was between this and this. Right? Really? Like this? Was it? So anyway, the point is that that just as I said in working with Chris, that there's usually a relationship between the thing that seems furthest away from ideal organization, of course you have to have some idea of what ideal organization is, and the person's complaint. בדרך כלל יש קשר בין מה שאתם רואים אצל התלמיד שלכם, שהוא הכי רחוק מאיך שזה יכול להיות מאורגן באופן אופטימלי, במאמר מוסגר. במאמר מוסגר צריך כמובן לדעת מה זה מאורגן באופן אופטימלי, אבל יהיה קשר בין אותה מערכת יחסים שאתם רואים שהיא הכי פחות מאורגנת טוב, לבין מה שהתלמיד מתלונן עליו. So this is a primary organizing principle for Moshe in his work. When he says something like improve the person and not the problem, כשמשה מדבר על לשפר את התלמיד ולא את הבעיה, well, what about the organizing principle stuff? Well, I'm waiting for it. It doesn't... I'm waiting for you to finish the sentence. Okay. It's a strategic principle that Moshe followed with incredible results. That if you can find the thing about this person that is the furthest away from the ideal, that's where you are going to be able to make a difference the most easily. זאת אסטרטגיה מאוד מרכזית שמשה דבק בה מאוד ונתנה לו תוצאות מדהימות, שאם אתה מוצא את אותו חלק של התלמיד ששם הוא הכי טעון שיפור, או שם הוא הכי רחוק מלהיות מאורגן באופן אופטימלי, שם אתה תקבל את התוצאות הכי מרשימות. וזה יסוד, רעיון מאוד יסודי בחשיבה של משה. Of course, as I say, you have to have some very clear image of what is Platonic organization. ובשביל זה כמובן צריך להיות לכם איזשהו רעיון על מה זה ארגון פלטוני. But we do, and I'm sure in your training program there was plenty of attention to that. אבל יש לנו, אנחנו יודעים מה זה ארגון אופטימלי, ובטוח שמו לזה הרבה דגש בקורס שלמדתם. So that helps you see that thing, because that thing that's the most, the furthest away from the ideal, if you can improve that, then everything else will improve by itself. אותה מערכת יחסים שהיא הרחוקה ביותר מלהיות לתפקד באופן אידיאלי, אם תשפרו אותה אפילו בקצת, כבר ייווצר שיפור בכל שאר מערכות היחסים. Spontaneously. באופן ספונטני. Because those little details were all maintained through and because of the disorganization. כי כל הפרטים הקטנים האלה בחוסר ארגון, הם כולם נשמרים ומונצחים על ידי התבנית המרכזית של חוסר הארגון. Okay. So, for you, she looks, healthy, nice, alive, intelligent person. But this pulling in of the chin really was foreground. למרות שהיא חיה, אינטליגנטית, נראית טוב ובריאה, המשיכה הזאת של הסנטר הייתה מאוד בקדמת הבמה. So, if you remember, I began by just finding that this direction is so simple for her, and then
התחלתי מלהרגיש שהכיוון הזה של ההטייה ימינה ולמטה מאוד קל עבורה. The same thing here. Oh, we went to about there, right now. I said, can you feel we can fall easily like into a trough to the אפשר ליפול נורא בקלות ימינה. To the right, and so I began, but not to the left, and I rounded her, and I round again. The same principle as with Chris of taking over some of the work of the, even though obviously it's much more delicate and much less of that rounding there in the upper back, but then we really kind of got into it, right? And we kind of went here, right? And still doing what's easy for her, and she would tend to lift the head a little, and I would say, no, you go down even further, even further, right? That's right. And I didn't do that on that side, but I did it on the other side, and just rounding, and then at some point I realized that when I put my hand behind her head, my fingers felt entirely different. ואז כשהחזרתי את הידיים שלי אל העורף שלה, אחרי כל ההתעגלות למטה וימינה, הרגשתי שהעורף השתנה לגמרי. Entirely different, and it just felt soft behind her neck. And I asked her, do you feel that something softer, something's different, I said. And then we started to go this way. And again. So it's a free form, but still it's the basic. And then I realized, look at this, look at that, right? And I did, because actually I was trying to do something else, do you remember? And it wasn't happening. And so then whoa. You were trying to mirror the right side. Yeah, but we're doing something entirely different. And look, and so then I said, well, we'll shift the weight even more to the look. That's right. What's the opposite of what she was doing habitually? The opposite of her habitual would be this. It's only 2 minutes more. Mm-hmm. Maybe you remember it better than me, but I want to be sure to have time for people who have to leave for questions. If nobody has questions, then we can watch it. But it's not going to be anything particularly new. Yeah, no problem. So maybe, pause it and close it. אז זמן לשאלות. Time for questions. אין שאלות? Well, last week Lior kept saying intelligent things. Maybe. Okay, I would like to ask a question. May I? Well, please. Okay. Before you ended up the film, I've seen that maybe you should say your name before, because David really doesn't know you. And you can ask the question in Hebrew, so everybody hears it now, and then Roz can translate. סליחה, שמי נאוה שמש. לפני סיום הווידאו, כשלקחת את הראש שמאלה, היא התחילה להביט למעלה. אתה יכול גם לתת לנו קצת קשר לדירקשן למעלה, בזמן שיש כפיפה למטה, קיצור למטה והראש עם העיניים למעלה. Can you say something about how she started looking upwards after you were rounding her and bringing her downwards? Because at one point her eyes were really up towards the ceiling. Yeah. I think the way to understand it, and we may be wrong, but is that all of that going down
all of that going down released the fixation that the muscular fixation that was, right, inhibiting the movement of the head. This, I think you're referring to this movement and her eyes going up. Right. As long as her chin was pulled in, it's a tremendous muscular effort for her eyes to look up. ברגע שהסנטר, מושכים אותו למטה ואחורה לכיוון הגרון, קשה מאוד להרים את העיניים כלפי מטה. ובשביל שהעיניים יתרוממו כלפי מעלה, להרים את העיניים כלפי מעלה. בשביל שהעיניים יתרוממו כלפי מעלה, צריך לעשות איניביציה למשיכה הזאת של הסנטר ושל הראש למטה ואל הגרון. האיניביציה הזאת באה אחרי ההתעגלות וההרכנה כלפי מטה עם הכיוון שהיא הלכה אליו בקלות. And I don't know if you felt it when we were doing the awareness through movement lesson, but the abdominal muscles were working hard. When we were taking the top of the head towards the floor, the abdominal muscles were working. אני לא יודע אם הרגשתם את זה בשיעור ATM, אבל בכל ההתכופפות והרכינה כלפי מטה, זה הפעיל את שרירי הבטן. And you never know how a habitual organization began. אנחנו אף פעם לא יודעים איך התארגנות הרגלית, איך דפוס הרגלי התחיל. In other words, I can look like this with my chin pulled down and back, but that doesn't mean that it's the central characteristic or the central organizing principle of my spine, myself. אני יכול להיות ככה עם הסנטר למטה ואחורה, אבל זה לא בהכרח אומר שזה הדבר המרכזי בתוך ההתארגנות ההרגלית שלי. So I would venture a guess, and I could be entirely wrong, is that for this woman, Yediid, that her abdominal muscles were much more the kind of the thing that pulled her, helped her to establish her baseline. I think that the abdominal muscle contraction, superfluous, unnecessary, parasitic contraction was an organizing force in her organization. הניחוש שלי שהמעורבות של שרירי הבטן גם הוא חלק מרכזי, כוח מרכזי בדפוס התארגנות ההרגלי שלה. So that my guess is that in her abdominals being more relaxed, then she was able to lift her eyes. But הניחוש שלי זה שגם מהרכינה קדימה זה הביא למצב של הרפאיה של שרירי הבטן, וזה גם אפשר את הרמה של העיניים לכיוון התקרה. It's just a guess. אבל זה רק ניחוש. But I'm happy for, if anybody wants to comment on that. אם מישהו רוצה להגיב על זה, או לשאול משהו נוסף. I would like to say one more sentence that maybe when she has a habit to go to the right all the time, her eyes and her sight and the field of the peripheral sight is more developed and was inhibited as well on the left as her motions. And the moment you went like right and left, kind of create kind of a spiral that open the side of the left side. את רוצה להגיד את זה גם בעברית, נאווה? Well, כן. yeah, go ahead, Ross. Go ahead. חשבתי שמה שאני הרגשתי, שברגע שאתה לקחת את הגוף ימינה
ואחר כך שמאלה יצרת מין ספירלה כזאת שפתחה לה את שדה הראייה בצד שמאל, כי ההלביציה שלה, כי היה לה יותר קל ללכת ימינה, אז אולי גם הסייט שלה בצד ימין היה הרגלי. Well, I think, so firstly, I don't know. That's an interesting lens that you bring to it. But I did say something to her at one point of asking her, could she feel that there was a difference in her right eye? Do you remember that? אז זאת הסתכלות מעניינת מה שאת מביאה. אני לא יכול להגיד שאני יודע בוודאות את התשובה, אבל כן בשלב מסוים שאלתי אותה אם היא מרגישה הבדל בעין ימין. Now, some of you have studied with me before, and so this will be familiar to you, but my feeling is that her orientation to the left made it so that her right eye, she wasn't using her right eye. But her orientation to the right meant that she was not using her right eye. מי שלמד איתי בעבר יודע שיש לי את האוריינטציה הזו, לחשוב על העיניים ועל ההקשרים האלו, והניחוש שלי זה ההפניה הקלה שלה לימין, הנטייה שלה לפנות ימינה, גורמת לעיכוב בשימוש של העין ימין, בהפחתה בשימוש של העין ימין. Thank you. Thank you. שאלות, הערות? כן, אני רוצה לשאול משהו. שמתי לב שבסוף השיעור היא כאילו חזרה לתנוחה שלה או להעמדה של הגוף שלה ממה שהיה בהתחלה. בסוף השיעור הגוף שלה היה עוד פעם כמו גב מקל וצוואר. האם יש איזושהי דרך שאנחנו יכולים לתת לאדם כלי פשוט שיכול להראות לו את ההתארגנות היותר קלה, בוא נגיד ככה, יותר מאוזנת. It seemed like that at the end of the lesson she did return to her habitual posture and her habitual way of holding herself. Is there a way that we can give a person a simple tool to, reinvigorate the novelty? Wow, I didn't see that. אני לא ראיתי את זה שהיא חזרה לדפוס הרגילי שלה בסוף השיעור. Huh. You mean she went back to this? מה, שהיא חזרה לסנטר הגרון? Yes, she went back to this, אני לא יודעת, חשבתי בגלל שראיתי שהיא חזרה כאילו להרגל שלה, חשבתי אולי אם אני יכולה להגיד לבן אדם, להביא את הדימוי הזה של החוט באמצע הראש שמותח, מהחוט הדמיוני שמותח אותו למעלה, אולי יכול לתת לו חופש בכל יתר הגוף, כדי שהגוף יסתדר. My thought was maybe the image of the string pulling the top of the head towards the sky would organize everything underneath. Sure, if the person can realize that organization of the head that is most useful, and not going to see a person like this, I wouldn't use that image at all. That would be that for me. I'm just saying for me, and I'm just. לא, אני מדברת על בסוף השיעור כדי שלא תחזור להרגל.
She means at the end of the lesson, so she wouldn't I go know, back I to understand, the I understand. habitual pattern. I understand. I'm just saying for me, a mere worthless person, I wouldn't. This is somebody who has been involved with feeling something that's proper, something that she has imposed on herself. We can suspect. We could. I think we could make a pretty close story about Judith, and the fact that she's always seeing the world in this very constricted, constrained, inhibited perspective. So now to immediately give her a new rule, a new image, I think, even the best of images are most likely going to be misused by people. במקרה שלה, באופן חד משמעי לא הייתי משתמש בדימוי הזה, פשוט מתוך זה שהדימוי הזה יכול להגביל אותה שוב ולגרום לה להיות מאולצת שוב, וראינו שכל המנח הזה של הראש בא מתוך מקום של הגבלה ושל אילוץ ושל להיות באיזושהי נוקשות עצמית, אז במצב כזה יכול להיות שכל דימוי יכול להפוך להיות, הבן אדם יכול לעשות שימוש לרעה בדימוי שנציע לו. There is a reason that Moshe argues that well-organized behavior, well-organized action should be spontaneous. יש סיבה לכך שמשה טען שארגון עצמי טוב קורה באופן ספונטני. I hope that makes sense. That spontaneous means it's available without it being having to be mediated by an idea or an image or. Now, I'm not saying that I never ask people to imagine a string that goes up to heaven and elongates this, but I don't want to do it in such a way that, or communicate in such a way that now people have just some new rule that they impose on themselves. ארגון עצמי יעיל שנובע באופן ספונטני, זה אומר שהוא לא תלוי באיזשהו דימוי פנימי או חיצוני. וזה לא אומר שאני לא אשתמש בדימויים, אבל אני לא ארצה שאנשים יחשבו שזה דימוי חדש שהם חייבים לפעול לפיו. לכפות עליהם דימוי חדש. אני חושב שגרסיאלה שאלה איך שולחים אישה כזו הביתה. מה, בדיוק. עם איזה כיוון, מה עכשיו, מה היא צריכה לעשות? בדיוק. I think that Graciela asked, how should I, as a teacher, send this patient home? Yes. What should I tell her? Yes, how should, is it okay, Graciela? Yes, exactly. Exactly, okay. So that was, as a teacher, when you have a student lying on the table after 1 hour or 50 minutes, and now he wants to go, and you say, go a little, walk a little bit, and then he pays or not, and he goes home. With what? What kind of a new tool, a new way of thinking should he anticipate? I think that is what he's putting this. This is a general question for many of us. Of course it is, and it's a question of critical importance. זאת שאלה שיש לה חשיבות מרכזית, קריטית. Very important. Now, and it's full of problems because we have to watch out what we do to make ourselves as the teacher feel good, as opposed to what is really truly useful for the student.
זאת שאלה מאוד קריטית, אבל יש בה המון בעיות, כמו שאנחנו צריכים להיות מודעים למה אנחנו עושים כמורים בשביל לגרום לעצמנו להרגיש טוב, לעומת מה שהבן אדם באמת צריך באותו רגע, או באמת שימושי עבורו באותו רגע. Because we call ourselves teachers, and so we think we need to be teacherly. We need to teach the person something. Now, I want to get to the heart of this, because I'm not don't misconstrue that I'm against giving people suggestions or ideas. אל תחשבו שאני נגד לתת לאנשים הצעות או רעיונות. But is that all I said? Yes. But what is primary? What is primary is to keep realize, to understand that the reason this person is here is because they do not sense themselves. They do not feel themselves. הדבר הראשוני והמרכזי להבין זה שאנשים באים אלינו כי הם לא חשים את עצמם. Now, that's their prime. If they knew how to sense and feel and interpret the relationship between what they feel and what they're doing, I don't think they'd be coming to see us. אם הם היו יודעים לחוש את עצמם ולפרש את היחסים בין מה שהם חשים למה שהם עושים, סביר להניח שהם לא היו באים אלינו בכלל. So for me, I think that the progress is in the person developing their sensory acuity. אז עבורי אני חושב שהתהליך הוא בכך שהתלמיד מפתח את היכולת ההבחנה התחושתית שלו. This is not an argument against giving people images or ideas. But וזה לא טיעון נגד לתת לאנשים דימויים או רעיונות. But we have a very precious moment here. And to now give them images, to now give them words. Where did we start today? That words are deficient. אבל זה רגע מאוד מיוחד בסוף השיעור, שלתוך הרגע הזה להכניס רעיונות ומילים, ממה התחלנו היום את המפגש? שהמילים מעוותות את המציאות, הן לוקות בחסר. The parts of our brain that are engaged by language are very, very different and separate from the parts of our brain engaged with sensation. החלקים במוח שלנו שמעורבים בשפה הם מאוד שונים מהחלקים במוח שלנו שמעורבים בחישה. Now, if it's somebody I see once a month or I'm seeing for the first time, I find it very difficult to give them rules and tell them what to do. If it's somebody that I have a relationship with and they come once a week or twice a week, well, then it's very easy because I can give them an idea and then I can go back to doing something with them and sitting. אם זה מישהו שאני רואה בתדירות מאוד נמוכה, קשה לי לשלוח אותו עם רעיונות. אבל אם אני רואה אותו פעמיים בשבוע, זה מאוד קל לתת לו רעיון ואז לחזור אליו. But in general, I'm very judicious with my use of language after a lesson. אבל באופן כללי אני מאוד בררן בשימוש שלי בשפה בחלק הזה בסוף השיעור. I'm sure many of you received lessons from Dr. Feldenkrais or saw him working. In general, not all the time. In general, he said nothing. He said nothing during the lesson, and he said very little, if anything, after the lesson. Would he show the person some things
in sitting or in standing? Yes. משה דיבר מעט מאוד אם בכלל במהלך השיעור, וכנ"ל לגבי סוף השיעור. האם הוא הראה בסוף השיעור לתלמיד משהו בישיבה או בעמידה? בוודאי. Can I ask a question? May I ask a question? Of course. Okay, now this woman probably you met her first time. That's what I had the impression. Now she's going home. How long does she learn the language through her body? But now, how long will it keep? Does she is not going back to her usual movement that she's doing, and actually, how do you continue? You just leave, okay, you got the lesson, now keep it in your mind, or what's happening? Because usually people go to their usual, what they usually are doing. Yeah. So firstly, just let me translate. אני פשוט שאלתי רק שאלה מאוד קצרה, שבן אדם שקיבל עכשיו כלים וחוזר הביתה, האם הוא לא חוזר באופן אוטומטי לאותם התנועות שהוא נהג לעשות. זה המשך של גרסיאלה. This woman is a practitioner. Yeah. She's taking, it was a 4-day workshop on organization of the head and neck. הבחורה שראינו היא מורה לפלדנקרייז, והיא הייתה בתוך השתלמות של 3.5 ימים, שהנושא היה ארגון הראש והצוואר. So I would hope that she would bring, as I said there, she's an intelligent person. והיא בחורה אינטליגנטית. So, and I think I was very clear about asking her to feel the difference here and turning and here and turning. והייתי מאוד ברור לתת לה אפשרות להרגיש, לחוש את ההבדלים בין לסובב את הראש כשהסנטר קרוב לגרון, לעומת כשהראש במנח ניטרלי. So, I think that for this lesson, again, it was only 15, 18 minutes, something like that. She has a lot to digest. הייתי אומר שהשיעור הזה, למרות שהוא היה מאוד קצר, 15-18 דקות, היא קיבלה ממנו הרבה חומר להקל. I'm not sure that I could have been clearer about the difference in her head and neck organization. אני לא חושב שיכולתי להיות עוד יותר ברור בלהמחיש לה את ההבדלים האלו בארגון של הראש והצוואר. If you had had, as a practitioner, if you had had that lesson, אם אתם הייתם עוברים את השיעור הזה כמורים, do you think you'd have any question about what I was showing you? And the difference between that and that? נראה לכם שהייתם יוצאים מהשיעור הזה עם שאלות לגבי מה בעצם ניסיתי להראות לכם? תהיות לגבי ההבדל, או חוסר בהירות לגבי ההבדל בין שני המנחים האלו של הראש? What could be more important to you as a just as a human being to feel that and that? מה יכול להיות לכם יותר חשוב כבני אדם? פשוט להרגיש את ההבדל בין שני המצבים האלו. I think you know, if now see, I'm not sure that I agree that she reverted or regressed at the end. אני לא לגמרי מסכים עם זה שהיא חזרה לדפוס שלה בסוף השיעור. We would have to go back to it, and maybe, you know, Roz has access to these videos and go back and watch the last few minutes and see. צריך לחזור לוידאו, להסתכל בדקות האחרונות של הוידאו. I didn't see it, but maybe I missed something. But I think the real point is that our approach to the brain
is through sensory kinesthetic experience. הגישה שלנו אל המוח היא דרך החוויה הסנסורית קינסתטית. And that words will actually distract from the value of what you did. והמילים למעשה יכולים לגרוע מהאיכות, מהערך של מה שעשינו. I'm not saying that I don't talk with people. אבל אני לא אומר שאני לא מדבר עם אנשים. I'm not saying that I don't tell them, don't ever sit on a couch, a sofa again. לא שאני אומר להם, אל תשבו יותר בחיים על קורסה. You need a new pair of shoes. או שאתם צריכים זוג נעליים חדש. Or you need to wrap up a towel into a cylinder and put it behind your lower back. או שאתם צריכים לגלגל מגבת לגליל ולהניח אותה מאחורי הגב. Or you need to do more ATM. או שאתה צריך לעשות יותר ATMים. So I'm happy to give people, in fact, if you've been to any of my, the what do we call them, the thematic classes that I've been doing, I'm happy to send people lots of suggestions for how to stay out of trouble. בשיעורי ATM הציבוריים של הקהל הרחב שאני מלמד, אני שולח שם הרבה מאוד הצעות לדברים קטנים שאפשר לעשות ביום-יום בשביל להימנע מליפול חזרה לבעיות ההרגיליות. And you know what else I do? I give them little 2-minute things they can do. ואני אפילו נותן להם כאלה דברים של 2 דקות שאפשר לעשות. And I know some practitioners think that's terrible. ואני יודע שיש מורים שחושבים שזה נורא והיום. Terrible. No, that's very good. I give work, But I homework all the time. Yeah. I give work, homework. Do this 2 minutes a day. אני הייתי רוצה לחזור לשאלה מתחילת השיעור דווקא, אם אפשר. Lior would like to go to a question from the beginning of the class. We are 20 minutes over, so. Yeah. Okay, go ahead, Lior. And you want to pull the cord. כי אני חושב שראיתי שם דבר שלא התייחסת אליו, והייתי רוצה לדעת אם ראיתי טוב. לדעתי היה דבר מאוד בסיסי בהתחלה, שכשהתחלת לתמוך לה את הראש, התחלת לעבוד איתה. When you started working with her and supporting her head, לקחת עם היד מאחורה את הגב והרמת את החוליות, או נתת לה תחושה מאחורה בשרירים הזוקפים, שהשרירים האלה עובדים כלפי מעלה, כלומר השרירים האלה קיבלו מהיד שלך תמיכה כלפי מעלה, כיוון העורף והראש. you were using your other hand, from what I saw, you were using your other hand on her extensors, pulling the extensors upwards towards her head, actually giving them support from the bottom to the top. ואז על ידי זה שהראש נתמך על ידיך, על החזה ועל הבטן, אפשרת לה לעזוב את המתח בשרירים האלה. So by supporting her head on your chest, on your abdomen, you were allowing her to release that tension in the extensors. זה נראה לי הדבר הבסיסי והראשוני, שכל השאר אחר כך כבר הראת לה את האפשרויות של מה היא יכולה לעשות עם הגב הזה שעזב קצת את המתח שלו ואת הרמה הזאת של אחורי הראש. I think that was primary and fundamental, and everything that came afterwards were just variations showing her what can she actually do and how she could actually utilize the differences and the reduction of the parasitic tone. לא יודע, הרגשה שלי הייתה שהדקות הראשונות האלה, אלה היו השיעור, ואחר כך באמת כל מה שעשית זה מה שהחבר'ה ביקשו לעזור לה, איך היא תשתמש בזה, איך היא תיקח את זה הביתה, ליומיום שלה. ככה אני הרגשתי, אז מעניין אותי מה אתה אומר.
my feeling was that those first moments were the lesson, and everything that people here were interested in was in how she could take it home. But that primary initial piece was very fundamental. So I was interested in knowing what you think about it. This is what you were showing after you did that to her. Now look how many options you have in bending, in twisting, in looking down and up, after she could let go her back muscles. That's right. As you That's did. right. That was. That's right. Now, the thing there is, and again, it's another central issue for us, is what do you leave the person to discover themselves, and what do you show them? וזה מעלה עוד שאלה מאוד מעניינת. מה אתה משאיר לתלמיד לגלות בעצמו, ומה אתה חושף בשבילו עבורו? מה אתה מראה לו? I think that from, again, my experience with Dr. Feldenkrais is he made very little explicit. מהניסיון שלי עם דוקטור פלדנקרייז, הוא הפך מעט מאוד דברים למוצהרים. In fact, I would say he expected me to discover. למעשה הייתי אומר שהוא ציפה ממני שאני אגלה. Or generalize. Or utilize in a different orientation. או להכליל, או להשתמש באוריינטציה אחרת. But I think as teachers, we tend to maybe make too much explicit in the name of, helping ourselves to feel better and feeling that we're giving the person X, Y, and Z, and we can define what X, Y, and Z was, and now we want them to be able to define X, Y, and Z. And this is... הרבה פעמים אנחנו רוצים למסור אינפורמציה מפורשת ולא מרומזת בשביל לתת לעצמנו תחושה יותר טובה כמורים, ואיזושהי ציפייה שגם התלמיד ידע בדיוק מה הוא מקבל, ואנחנו נדע בדיוק מה אנחנו נותנים. Okay. Well, someone said she didn't think the FI was paradoxical. רז, אני יכולה לשאול שאלה? No, less paradoxical. Less paradoxical than the ATM, I guess. No, what if I can say, all this evening is a paradox, because we use words and we explain and we talk, and this, we don't have any other way, but the FI was with less words. That's why it was less paradoxical. Words. Yeah. Just following what you said. Yeah, where we started. Thank you. Thank you to everybody. Thank you to the Israeli Guild. Thank you to Sak, to Raz. And Diora. Bye-bye, David. Bye-bye. Bye. Ciao, ciao. Good to see you. Thank you, David. David. Thank you very much, David, for doing this very good workshop from New York, I believe. And thank you, Raz, for translating, for all the translation you had helped give us the words. It's a very hard work. So many people don't understand English well enough to participate in workshops in English, and that's very helpful for the Israeli community that we could do this kind of a thing. So really, thank you, Raz, and thank you, David, for this very good idea and for this very good product, I'd say. And again, thank you to everybody who helps me whenever they help me. Whoever I forgot to say his, hers name, I'm very sorry. Sometimes, words do disappear from our brain. I just gave an ATM today about wordings and how do I say it? מפיקים אותם. Produce, sound, how we produce.
Yeah, so it's very interesting to have this one on top of the other. Yeah. Good night to everyone. Now I'll move to Hebrew because I was asked a few questions during this workshop. So I'll move to Hebrew, sorry. No problem. חבר'ה, ההקלטה תשלח. מה שהוקלט זה יישלח. 99.9% שהסרטון שרז הציג זה חלק מההקלטה, ככה ידוע לי. אם יהיה לנו אלה שהן תקלות וזה לא יעלה, אני אדבר על זה עם רז. אוקיי? תחכו בסבלנות, אני לא סוגרת הרגע את המחשב ומעלה את זה הרגע ליוטיוב, יש לי עוד כמה דברים לעשות הערב. ליל מנוחה לכולם, להתראות בהשתלמויות הבאות. תודה לכולם על ההשתתפות הנעימה, שמחנו מאוד. ליל מנוחה. תודה רבה.